नित्यानन्देश्वरसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि मध्यमाम् नित्यानन्दपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ। आज के इस विशेष सत्संग में आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले एक अद्भुत और असामान्य ध्यान में आप सब दीक्षा प्राप्त करेंगे। टुडे वी विल वर्क ऑन कुंडलिनी शक्ति experientially understanding and experiencing it. First, I'll define Kundalini Shakti. Please listen. Kundalini energy is your inner potential. Bioenergy which is available in your being in the form of potential. Only with the right method, knowledge and process, when you awaken, it becomes reality in you, realization in you. Listen. Largest untapped natural resource lying with humanity is Kundalini energy. When you awaken your Kundalini energy with the right knowledge, right context, right understanding and the right technique, right process, it can give you anything you want. Kundalini brings the space of positivity to you, space of possibility to you, space of leadership to you, space of enlightenment itself to you. Kundalini is Kalpataru. It gives anything you want and the space of not wanting anything. पहले कुंडलिनी शक्ति की परिभाषा सुनिए। कुंडलिनी शक्ति आप में उपस्थित जीव ऊर्जा है। केवल जब उसे जागृत करने के बाद ही वह आपके वास्तविकता को परिवर्तित कर सकती है। All the techniques, kriyas, yoga, pranayama, meditation, process, rituals, everything is only to awaken your Kundalini either partially or fully. Vivekananda says beautifully, even during your intense prayers, it is your Kundalini which is awakened and answers to your prayers, responds to your prayers.
All the religious traditions, spiritual traditions, mystical traditions work only on awakening the Kundalini energy. If you remove the methods and process of Kundalini awakening from any religion, they will just become socio-political setup. It is the Kundalini awakening process brings religiousness to religion. It is the Kundalini awakening process brings religiousness to religion, spirituality to spiritual traditions. Other than the Kundalini awakening process, everything else is a socio-political setup, socio-political rules and regulations. How the essence of a sweet is sugar, essence of a religion is Kundalini awakening process. मानवता के साथ सबसे बड़ा संसाधन हर व्यक्ति के भीतर की कुंडलिनी शक्ति है। सभी तंत्र, प्राणायाम, योगा, क्रिया या सभी केवल आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु ही बनाए गए हैं। हर धर्म के सिद्धांत एवं प्रक्रिया आप में उपस्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ही बनाए गए हैं। Understand, Kundalini energy is your inner potential energy, inner potential bioenergy, physiological psychic energy, psychological physic energy is sex, physiological psychic energy is Kundalini. Listen. Psychological physic energy is sex. Physiological psychic energy is Kundalini. Means if it is established in psychological space but flows towards physical plane, it is lust. Even though it is established in the physical plane moving towards the psychological plane, it is Kundalini. कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन में संभावना लाती है, सकारात्मकता लाती है, नेतृत्व लाती है एवं सर्वोच्च जीवन मुक्ति भी लाती है। Again and again science is proving, even in our brain we are using less than 13%, 13%. Even the top scientists, people who are considered the most intelligent beings happened on the planet Earth, like Einstein, even they all have used only 13% of their brain. 13% of their brain.
then most of us must be using much less than that. Listen, brain has two parts. One, mechanical parts, which takes care of your mechanical functions of the body. Movement of blood, movement of intestine, movement of the heart, movement of lungs. Just the mechanical basic survival need management part. It is like whenever you have Bandh in India, means every once in a day. Already we don't work. Why do we need Bandh? I don't understand. Anyhow, we have all wrong methods of showing our protest. So when we have Bandh, we allow the basic survival needs to function like milk, food, medicine supply. Same way, in your body, practically your whole life you are in Bandh. You allow only the basic survival mechanism to function. Lungs, heart, intestine, the minimum need. That is what I call mechanical parts of the brain. There's other part, non-mechanical parts of the brain, which is endowed with extraordinary powers. Please understand, powers like a telepathy, teleporting, materialization. They are no more just mystical or mythological. No. They are math and logical, mathological. They are no more mythological. Enough of scientific researches have been done on them, established. They are not magic. They are math and logic. The possibility for telepathy, teleporting, Kundalini awakenings, extraordinary powers like materialization, all these are available in every one of us. Our brains are hardwired to experience higher possibilities, higher consciousness. That part only I call it as non-mechanical parts of your brain. Please listen. There are tons and tons of scientific research done on telepathy. Recently I was studying an article. Two persons are made to sit in two different rooms and asked to meditate. If a light is flashed in front of one person's eyes, the other person's brain also responds to the same light, reacts to the same light, as if light is flashed in front of the other person's eyes, even though light is not flashed in front of his eyes. Like this, tons and tons of researches are done to prove the power of telepathy, teleporting, materialization, to prove the possibility human beings have. And I commit with you all, before the end of the satsang, you will see in front of your eyes at least some teleportation and materialization. Listen, I have done enough of scientific studies and researches. I have materialized in front of fluoroscopy machine,
in the CT scan, MRI scan machine, and I have proved there is no doping or magic or malpractice involved in it. I've already done enough of scientific researches to validate the authenticity of these powers. I'm continuing to do some more scientific researches on studying and proving it in more different ambience and conditions. But I have already done these researches in controlled conditions to prove the validity of these powers. Listen, whether you accept or not, understand or not, your body carries at least 70 times more possible energies and powers than what you use in your day-to-day life. Science has proved it through various methods and ways. Just a small alteration in your brain can make you live without food for months. I am not giving you any fantasy theories. I am giving you the practical experience of hundreds of my devotees, my disciples, who are living this Nirahara Samyama. Maybe next Sunday, I will take one special satsang on Nirahara Samyama and benefits of Nirahara Samyama. The inner potential energy you have, the possibilities you have, is what I call non-mechanical parts of your brain. Awakening your Kundalini directly awakens the non-mechanical parts of your brain and gives you the extraordinary powers like telepathy, teleporting, materialization, and what not. And it gives you the space of positivity, possibility, leadership and enlightenment. ध्यान से सुनिए, आपके मस्तिष्क में दो भाग है. एक भाग वह है जो आपके दैनिक यांत्रिक कार्यक्रमों को करने के लिए आपकी सहायता करती है, जैसे आपका चलना, बात करना इत्यादि. यही भाग आपके हृदय को एवं फेफड़े इत्यादि शरीर के अंगों को चलाती भी है, चलती भी है, चलती भी है. आपके मस्तिष्क का दूसरा भाग आप में उपस्थित गैर यांत्रिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत करती है. कुंडलिनी शक्ति की जागरण से यह भाग आप में जागृत होता है. तब आप मेटीरियलाइजेशन, टेलीपोर्टेशन जैसी असाधारण शक्तियों का, अष्टमा सिद्धियों का अनुभव करके उन्हें व्यक्त कर सकते हैं. अनिमा, लहिमा, महिमा, ईशित्वम, वशित्व, प्राप्ति, all these ashtama siddhis are possible.
ध्यान से सुनिए, योर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड फॉर ऑल दिस हायर पॉसिबिलिटीज. जस्ट बिकॉज common man did not have access to the science does not mean it does not exist. Just because common man does not have access to the country's treasury, you can't say country's treasury does not exist. Same way, just because you do not have access to these extraordinary powers, don't think these powers don't exist. आपका दिमाग उच्च संभावना करने के लिए सक्षम है. यही भाग आपके दिमाग का गैर यांत्रिक भाग है. ये भाग हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है. ये सभी अष्टमहासिद्धियों को अनुभव करके एवं उनके व्यक्त करने की संभावना आपके लिए उपलब्ध है. All these great powers are possible. It is a simple inner science. Listen. Kundalini Shakti can directly make you more productive, more aware, more conscious, intuitive, ultimately rich. It will take away the low idea you carry about you. It will take away the lower self-image you carry about you. It will show you your possibilities. It will show you the power of your intuition. It will awaken your intuition. It will awaken your intelligence. You will forget tiredness and boredom. You will do smart work, not just hard work, smart work. And with this smart work, naturally you will see you are more active, alive, productive in your job, in your business, in your day-to-day life. See, if I say what all ways Kundalini will be useful to you in your day-to-day life, it will look like if you win a lottery of 100 crore, you can buy a best shaving blade, you can buy a good cart, you can buy a good flat, you can buy a good chapel, you can buy a good doormat. If I make this statement, how funny it looks. That is exactly it will look if I say what all you can do with Kundalini energy. You can just do anything. You can just do anything. कुंडलिनी शक्ति सीधी तरह से अधिक सफलता, सृजनात्मकता एवं संतुष्टि के स्थिति को आप में जागृत करता है.
it will first bring the space of positivity in you, possibility in you, and it makes you a leader. Anywhere you go, people know you are the leader, you are the owner, you are responsible. You are the energy center. जब आप में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, सबसे पहले आप में सकारात्मकता जागरण होती है और आप जहां भी रहे वहां आप नेता बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए। It is because of non-availability of the right technique and right gurus, people are in a way distanced from the Kundalini Shakti, and the weird ideas about Kundalini started spreading. Fear about Kundalini started spreading. Kundalini Shakti आपके निचले चावी जो आप अपने भीतर रखते हैं उसे दूर कर देगी। कुंडलिनी शक्ति आप में संभावना एवं सकारात्मकता लाती है, आपको नेतृत्व लाती है। Soon, very soon, officially I'll be starting a mystery school. Of course, unofficially I'm literally running a mystery school. Every day my morning satsang and this whole organization is nothing but mystery school. But soon I'll be starting officially the mystery school where the science of Kundalini awakening is taught to everyone, from a newborn child to elders. Great entry to graceful exit. All level people will be taught the Kundalini Shakti. You need right understanding and right method, right process and right guru. Then Kundalini is practical and extraordinary possible. When your Kundalini is awakened, you can just program your biomemory as you want. Just declare when your Kundalini is functioning, when your body is responding to the Kundalini energy, at those moments declare yourself, I am the space of positivity, integrity, space of authenticity, possibility, space of responsibility, leadership, space of enriching, enlightenment. Simply your body and mind will radiate it and universe will respond to it. When your Kundalini is awakened, when your body is responding to the Kundalini energy, you can heal others and yourself. You can enrich your mind and others' mind. You can enrich your body and others' body. You can even give energy darshan.
दौर्भाग्य से सही गुरु ना होना के कारण कुंडलिनी शक्ति के विषय को आप गलत नजरिए से देखती है और उसे पूरी तरह से गलत समझते हैं। इसीलिए आपको आवश्यकता है सही गुरु की, जो आपको सही तरीके से कुंडलिनी शक्ति के बारे में मार्गदर्शन कर सके और सही प्रक्रिया से आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सके। मेरा और मेरी संस्था का उद्देश्य यही है। मेरा और मेरी संस्था का उद्देश्य यही है। मैं जल्दी रहस्यशाला बनाने वाला हूं, जहां सभी स्तरों में लोगों को कुंडलिनी शक्ति सिखाई जाएगी। इस जाग में महान प्रवेश करना से लेकर सुशोभित रूप से निकास करना। आपके भीतर उपस्थित जीव ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति का जागरण स्वयं अनुभव करेंगे। You can catch the fire for your lamp only from the burning lamp. So Kundalini also can be transmitted only from a bio-memory in which the bio-energy is already awakened. Bio-memory can be awakened with concepts and ideas. Bio-energy can be awakened only by living it and enlightened consciousness. Only in a bioenergy in which the enlightenment is happening, an awakened bioenergy, awakened Kundalini only can transmit that into another one body, awaken another one person's Kundalini. अब आपके भीतर उपस्थित जीव ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति का जागरण स्वयं अनुभव करेंगे। Kundalini can be awakened by thousands of methods. I usually use 4 methods. 1, by giving the right principles about life, mind, body. When you understand the right principles, your Kundalini can be awakened. With the right pranayama, kriya, the Kundalini can be awakened. There is a second method. Third, with the initiation, the through transmission of the energy by the touch given on the third eye, Ajna Chakra. Fourth, just by a mere will, the transmission of energy can be done. Through these 4 methods, Kundalini is awakened. In the Nitya Dhyana Yoga, I use the first method, giving the right knowledge and awakening your Kundalini. In Nitya Kriya Yoga, I use the second method, by giving the right process and awakening your Kundalini.
In healer's initiation, I use the third method by the touch on your third eye, awakening your Kundalini. In the satsangs, I use the fourth process, just by the mere will, awakening anybody's Kundalini wherever they sit. In inner awakening, I use all four methods to awaken your Kundalini, so that the awakened Kundalini energy stays eternally, permanently in your being forever. It becomes part of your bioenergy and biomemory forever. कुंडलिनी शक्ति कई तरीके से जागृत किया जा सकता है। पहले सही ज्ञान एवं समझ के द्वारा, दूसरा सही प्रक्रिया के द्वारा, तीसरा आज्ञा चक्र के जागृति के द्वारा, चौथा केवल एक दृढ़ निश्चय के द्वारा। When an enlightened being awakens your Kundalini, you will not have any negative side effects. You will only experience all the positive things happening in you. मैं हमारा 21 दिन का कार्यक्रम में इन चारों तारीखों को उपयोग करके आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता हूं। Now, all the viewers of Sadhana channel can see in front of your eyes thousands of people experiencing Kundalini awakening and body responding to their Kundalini awakening by the light levitation. Not only people who are sitting in front of me, people who are sitting thousands of miles far away from me in 50 countries around the world at this moment. अब टीवी के सभी दर्शन आपके आंखों के सामने हजारों लोगों में कुंडलिनी शक्ति का जागरण देख सकते हैं। We have done many brain researches also. When people respond to the Kundalini awakening, it proves very clearly their mind enters into the space of restful awareness, high restful awareness, highest awareness and the deepest rest केवल मेरे सामने बैठे हुए लोगों का ही नहीं बल्कि मुझसे हजारों मील दूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठे हुए लोग का भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना आप देखेंगे। Now,
I'll enter into the process of awakening the Kundalini energy. Next few days, I'll teach the meditations also to all the viewers of Sadhana TV. Today, I'm going to demonstrate the people who already experience Kundalini awakening. In few days, I'll teach the process to awaken your Kundalini also to all the sadhana viewers. Now, I request all the people who are sitting all over the world, just sit in Upanishad, means be unclutched. Visualize every thought happening in you is just a fish jumping in the ocean of the consciousness. Sit straight, close your eyes. Cognize with integrity, authenticity, responsibility, the space of unclutching. With integrity, authenticity, responsibility, be unclutched. Feel every thought happening is just a fish jumping in the ocean of consciousness. Either sit in Vajrasana or Padmasana, close your eyes and be in Upanishad. Let the power of Kundalini be awakened with integrity, authenticity and responsibility, I declare. Let the power of the Kundalini, awakened Kundalini from this body, awaken the Kundalini in all the bodies sitting with us all over the world. Namah Shivaya. Relax. You can open your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. In the next few days, satsangs, I'll expand more on Kundalini, its awakening methods and process, benefits, about the details. आज की सत्संग का सारांश है, एक अद्भुत जीवन शैली को अनुभव करने के लिए और आपका मन चाहा वास्तविकता का सृजन एवं अनुभव करने के लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण सबसे मौलिक आवश्यकता है। इसीलिए आज हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों मैं आमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग हमारे 21 दिन के कार्यक्रम इनर अवेकनिंग में भाग लीजिए और आपके भीतर उपस्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सुनहरा
अवसर का लाभ उठाइए। I invite all viewers to participate in our 21-day meditation program to experience Kundalini awakening experientially in you and eternally for that energy to reside in you. Blessings to all of you. Let you all radiate with integrity, authenticity, responsibility and enriching with eternal bliss. Nityananda. Thank you. जीवन मुक्ति प्रदम देवम ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಪ್ರಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ. ಲಂಡನ್ನಿನ ಅತಿ ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರವಾದ ವಾಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶನದವರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಗೂಢ ತತ್ವದ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯಾನಂದರನ್ನು ದಲೈ ಲಾಮಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಓಪ್ರಾ ವಿನ್ಫ್ರಿ, ಪಾಲೋ ಖಯಾಲೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ 100 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಹು ಫಲಪ್ರದ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಗುಜರಾತಿ, ಒರಿಯಾ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ, ಫ್ರೆಂಚ್, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯನ್, ಪೋಲಿಷ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಜರ್ಮನ್, ಡ್ಯಾನಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ರಷ್ಯನ್, ಚೈನೀಸ್ ಮೊದಲಾದ 26 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನುವಾದವೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುಮಾರು 10,000 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಗಹನವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಾದ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾನ, ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 140 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಜ್ಞಾನಿ. 151 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡದಿ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ರಾಜಪಾಳ್ಯಂ, ಸೇಲಂ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್, ಸಿಯಾಟಲ್, ಒಹಾಯೋ, ಸ್ಯಾನ್ ಹುಸೆ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧ್ಯಾನಪೀಠದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ದೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಓರ್ವ ಅವತಾರ ಶಕ್ತಿ. ಸಾವಿರಾರು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯೋಗಿ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್, ಸ್ಯಾನ್ ಹುಸೆ, ಸಿಯಾಟಲ್, ಟೊರಾಂಟೊ, ಒಹಾಯೋ, ಒಕ್ಲಹಾಮಾ, ಫೀನಿಕ್ಸ್, ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಗ್ವಾಡಲೂಪ್, ಡ್ಯಾಲಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ, ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರಿತ ಯುವ ಗುರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಗುರುಗಳು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಜ್ಯೋತಿ. ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಪತರು. क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्
आनन्दानुभवास्वरं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशकं नित्यानन्दाय स्वागतम्।